Thank you very much. Thank you for inviting me. I'm happy to be here. Second time after Dubrovnik. I have been invited to talk on these issues because I assume I've been working on these issues for some time. And at the end of the presentation, I'll give you a list of my recent work and publications so that you can see that I perhaps know what I'm talking about. So I am going to go briefly or through a number of issues that are connected with governance and development. And the first observation I want to make is, as I work on the so-called Balkan Barometer, which is a yearly survey of general public opinion and business opinion on the Balkans, including Moldova. And there what we find is, and I think this is a sentiment that is also reflected in Eurobarometer and in other opinion polls, but my personal experiences with the Balkan is that there is a big disconnect between how people feel about themselves and their prospects and how people feel about the prospects of their country and their economy. So generally, people feel better about themselves and their personal prospects than they feel about the prospects of their economies and their countries. More generally, and I think this goes for certainly a lot of countries in the EU, not just in the Balkans, and then you can probably cover most of Europe nowadays. In general, people see, and business people also, politics as holding development down. So in a way, if you wish, certainly in the Balkans and certainly in the EU to a very large extent, but also, I would say more generally, there is a perception that rather than good governance, whatever that means, the current political setup and the current political governing structures are actually holding economic development down. And that, I think, is sort of the motivation for this talk. This is especially true in regions where there are frozen conflicts and constitutional failures. In the Balkans, there are quite a number of those, but that would be a more general observation. I did a paper for OSCE on frozen conflicts in May, or rather June, so that's also available. So when we talk about governance, of course that means all kinds of things. The first question, I think, is the issue of legitimacy. Usually people talk about governance in terms of corruption, accountability, responsiveness, and things like that. But most basically is the question of legitimacy. And if you look at certainly the Balkan region, but also a number of other countries, and if you think about last several years, there is quite a lot of, or quite a number of legitimacy crises either being resolved or not being resolved, or being in a state of ongoing frustration, so to speak. Some people talk about colored revolutions or colored uprisings. Some attribute that to international interventions or whatnot. But basically, we are certainly facing in Europe an issue of legitimacy, which means the fundamental acceptance of the government in specific countries.
So that's sort of the basic governance issue. Look at the countries in the Balkans, and you will see that there are a number of countries that are currently essentially going through legitimacy crisis. So this is a very important issue. You could also argue that the EU is going through the similar crisis, and EU is not an insignificant player in Europe. So the governance structure of Europe is very much questioned about, or the EU is very much questioned about legitimacy. So you could also talk about international legitimacy, a term I think introduced by Henry Kissinger in his PhD on World Restored, which is on Europe, and where you can see that due to many threats to security, there is a repudiation or renegotiation of the legitimacy of the political structures, international structures in Europe. So there is a governance issue that is rather deep and wide, so to speak. This is important because I think in the last certainly 25 years or so, the security of Europe has actually been premised on the ability of the continent to provide ever-increasing welfare, rather than in direct way provide security and stability. So the faltering welfare issue in EU, together with something I will talk later about the rule of law, so the shaking status of rule of law, is certainly creating a security problem in Europe, and that's sort of the legitimacy crisis. When you look at what essentially is governance, this is by and large a rule of law issue. It's not so much the issue of whether the government is good to its people. The question is whether there is a rule of law that, of course, also binds the governing structures. And indeed, we see very much, and this is certainly the case with the refugee crisis, but also with migration, we see very much that the rule of law is being substituted by expediency. And there are redefinition of what are human rights and what are the rights of people and what are rights of individuals and so on. This is a very troubling development, I would say. One, I guess, the OSCE should be very much worried about. I think this is particularly bad because if we look at the cases in which, and I have studied the cases in the Balkans in particular, in which legal intervention has actually been exerted, either by the International Court of Justice or by the Hague Tribunal or by the European Court of Human Rights, these have had very important and very positive consequences for the countries involved, for the people involved, and for the continent. And I think what I would certainly recommend is that one would want to move a little bit discussion from politics to legal frameworks where that is possible, so that a lot of conflicts that exist, and especially frozen conflicts, annexations, secessions, all these kind of things, could actually be human rights, certainly rights of aggrieved people. These would all be dealt with in a legal framework rather than indirectly through political negotiations. Now, more specifically, one speaks about good governance. When one speaks about good governance, one thinks about corruption. Now, if I go back to what the work I did for Balkan Barometer, and indeed in there you see that people are
very concerned about corruption. But I think this is a more prevalent opinion, certainly now throughout Europe. There is a distrust in governing elites and their relationships with businesses and private businesses and so on. But generally, if you look at what strikes you in these opinion polls is that individual success is seen as depending on circumstances, especially circumstances which are personal connections and party affiliation. So there is, on one hand, an oligarchic element that people are concerned about throughout Europe, and then there is this element of basically basic corruption as an instrument to further one's success in life. Now, I want to talk a little bit about economic policy, because again, if you think about from an economic and development point of view, what is good governance? It's good economic policy. Now, what we observe in Europe is a push toward protectionism. This is not only because of the migration problem. Let me say a word or two on migration. As a social scientist, I have really looked into so many studies on migration. We don't really have hard evidence that migration anywhere, even at any scale, is actually detrimental to economic development. We have a lot of evidence that migration is very conducive to economic development. So this is something that one has to think about. Why is this pretty prevalent economic and social finding not really resonating with policymakers and with political decision making? There is no hard evidence that I can think of that anywhere really migration, even on large scale, has had anything but positive effects for the host country and from the country to which these migrants have gone. And so I think it's rather sad to read the policy and political debates on this issue in Europe. Refugees is even a sadder issue, if that's possible. Anyway, when you look at this trade issue especially, but more generally I would say connectivity, again, if you go back to opinion polls and especially one I've worked on, which I refer to extensively, this is the Balkan Barometer. Actually, the regional free trade agreement in the Balkans is extremely popular. And I would say also that free trade within EU is popular. And I think this surge of protectionism is not really very based in interests of the common people. So I would say this is a very fundamental issue. Are we going to be pushed into a protectionist Europe, which I think would be a pretty disastrous outcome? In the Balkans, there are even very strong imbalances in trade and investment, and it still isn't actually making any dents in the popularity of it. In fact, you could argue, and I certainly would argue, that for small open economies in the Balkans hit by the last crisis, this crisis from 2008-2009, access to markets, access primarily to European markets, have been one factor that has actually saved these economies from a very difficult outcome. Exports have grown by 50–60% in the last several years from this region
to outside world. That couldn't have been done without a free trade agreement with the EU primarily. Now, it is true that what you find in many European countries, and this is really ironic, the Balkans are probably the worst example, when you listen to people talking about migrants and the effects on the labor market, yes, sir, yes, sir. The fact of the matter is that policymakers, and this I think is the major point about good governance, policymakers are really not very responsive to the labor market conditions throughout Europe. In most Balkan countries, or in the Balkan region as a whole, with some exceptions, unemployment rate is somewhere between 15 and 30%, and in some cases 40%. And this has been so for 1, 2, or 3 decades. So what you see is that the governance structures in these countries are absolutely unresponsive to the labor market conditions, which essentially is the fundamental for every country. So similarly, if you look at EU has been living with, most of the EU, not all of the countries there, but many countries in the EU have been living with very high unemployment rates for a very long time and shown not too much of a sensitivity to that in their political behavior. So this, I think, is one of the greatest failures of governance in Europe and certainly in this region. Okay, I will skip the rest because I'm out of time. If you are interested, I have papers and reports that I have listed, and you can go through them further. Thank you very much. Thank you very much, Mr. GLIGOROV, for your interesting presentation and the thoughts that you shared with us. I really appreciate. Now, dear ladies and gentlemen, dear distinguished parliamentarians, we will now open the discussion. As I already mentioned, we have 18 members who have asked to speak. 18 members. So we have only less than 70 minutes available. So speaking time will be limited, if you don't mind, to 4 minutes for each speaker, and 2 minutes for each question and answer exchange. If we agreed on that, so I'd like to move on. In my list, first speaker, Ms. Sena of Portugal. As you know, she is a chairperson of our Committee for Economic Affairs, Environment, Science and Technology. Madam Sena, you have the floor. Thank you, Mr. Razai-Guliev. Dear colleagues, thank you for the opportunity to open this debate. I think we have too many things, too many problems to solve in OSCE region, and such of them was talked about during this session: money laundering, combating strongly the terrorism, combating corruption, trade facilitation, and others. I want to regard one specific theme. The question is migration, labor integration is one of the keys in your OSCE region. And I would like to see with you how can we demystify some misperceptions about this theme. The first myth, I think, is migrants aren't good for Europe's economy. I think that's wrong. The proven reality is that migration brings benefits, fueling growth, innovation, and entrepreneurship in both countries people come from, and in those they move to if managed smartly. Migrants and refugees contribute to the economy both as employees and as entrepreneurs, creating new firms and businesses. Participation in the labor market is, according to experts,
the most significant factor favoring long-term integration into society. Labor market integration is also central to fiscal contributions refugees make to the host society. Refugees, on average, are also younger than average EU citizens. This means that the expenditure on pensions and healthcare will be lower. European migrants pay more taxes than they receive in benefits. So the sooner the refugees gain employment, the more they will help the public finances of the host countries. The second myth is migrants will steal our jobs. Another mistake. There is no evidence that migrants or refugees steal labor from natives or locals. Migrants have skills that are complementary to those of native population, so they don't compete for the same jobs. They help to enhance economy activity. Migrants often take jobs that others are less willing to do or take and can help fill gaps in the job market. They can complement the local market. The third myth, the migrants' profile doesn't fit Europe needs. Completely untrue. Compared to the refugees waivers in the 90s, the current cohort of asylum seekers is more diverse. Asylum seekers arriving to Europe tend to be disproportionately young and male. This means that migrants also respond to low levels of birth rates and aging population that local and national government has failed to respond to by expanding provision. Having this kind of problems, I would also like to highlight OSCE's declaration following the annual session in Tbilisi, when this assembly emphasized the need to optimize migration policy in its participating states in order to fully unlock the economic benefits of labor mobility. From a humanitarian standpoint, we also stress the need for governments to stop imposing legal and physical barriers to the movement of people fleeing violence and fleeing poverty. Further, our discussions stress the importance of balanced approach to the migration issue, prioritizing the rights of those fleeing violence and only imposing a minimum of obstacles to ensure the safety of migrants and the broader public. The Parliamentary Assembly, together with the OSCE's governmental side, has an important role to play in managing the current refugee crisis. Also, in this integration on economic tissue, it is also our job to ensure that our countries put these policies into action so that we can begin the path of integration instead of discrimination. Thank you. Thank you very much. Now I'd like to give the floor to Mr. Omurkulov of Kyrgyzstan and to be ready, Mr. Popov of Ukraine. Mr. Omurkulov, you have the floor. Спасибо большое, уважаемый председатель, уважаемый член делегации, дамы и господа. Хотел бы обратить ваше внимание к одной проблеме, остро обсуждаемой в эти дни в обществе моей стране. Как вы знаете, с 19 по 30 сентября в Варшаве проходит ежегодное совещание ОБСЕ по человеческому измерению. На данном совещании традиционно принимает участие официальная делегация Кыргызской Республики и представлять информацию о выполнении Кыргызской Республики своих обязательств в области человеческого измерения. Докладывает о прогрессе страны в области совершенствования демократических принципов, защиты прав человека, укрепления межэтнических отношений. Однако, на данном совещании Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека представляет площадку не только делегациям государств-членов ОБСЕ и представителям гражданского общества, но и преступникам, разыскиваем правосудием суверенного государства за совершение тяжких преступлений. Уважаемые коллеги, на прошлой неделе в Варшаве Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека представило свою площадку для выступления Кадыржан Батырову,
осуждены решением Верховного суда Кыргызской Республики и заочно приговоренным к пожизненному лишению свободы за тяжкие преступления по организации и разжиганию в Кыргызстане межэтнической розни в 2010 году, приведших к десяткам жертв и находящимся в розыске. Вызывает крайнее возмущение, что отдельные уголовные элементы, такие как Адыжан Батыров, используют площадку БДИПЧ ОБСЕ для провокации и личных интересов. Его выступление является ничем иным, как попытка избежать уголовную ответственность за совершенные им преступления в Кыргызстане. Нас также возмущает позиция определенных стран и организаций, что уголовный преступник, как Батыров, свободно передвигается на территории иностранного государства и использует международную площадку в целях разжигания очередного витка межэтнической напряженности в моей стране. ОБСЕ прекрасно известно, что Батыров был осужден судом Кыргызстана, его вина была признана и что он находится в розыске в этой связи. Такая подрывная деятельность и практика, когда преступник участвует в мероприятиях ОБСЕ и безответственно, односторонне и лживо очерняет государство, не способствует взаимопониманию и дискредитирует саму организацию. Участие в выступлении на совещании БДИПЧ лица, виновного в разжигании межэтнического конфликта, приведшего к убийству мирных граждан, пытающихся переложить ответственность на власть страны с целью избежать наказания, разрушает принципы диалога на площадке ОБСЕ. Уважаемые члены делегации, Кыргызстану в сотрудничестве с ОБСЕ удалось достичь многих и блестящих успехов. Однако БДИПЧ своей политикой провоцирует конфликт, который может привести к дестабилизации ситуации и непредсказуемым последствиям в нашей стране. Кыргызстан – страна, которая с трудом встала на путь построения парламентской демократии. Мы неукоснительно и скрупулезно выполняли и выполняем все рекомендации ОБСЕ и БДИПЧ. Мы считаем, что вышеуказанные действия БДИПЧ – знак крайнего неуважения не только к судебной системе государства, но и ко всему народу Кыргызстана. Мы не можем расценивать это иначе, как вызов Кыргызской Республике, идущий тернистым и трудным путем построения подлинной демократии. Кыргызская Республика полностью разделяет демократические ценности ОБСЕ и на деле реализует их. Однако мы решительно против двойных стандартов и превращения этой организации в институт провокации и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. В этой связи мы обращаем внимание всего мирового сообщества на недопустимость предоставления площадки ОБСЕ, а также других международных форумов для выступления криминальным элементам. Считаем необходимым пересмотреть правила и процедуры БДИПЧ ОБСЕ в целях ограничения допуска к мероприятиям ОБСЕ лиц, которые своими провокационными заявлениями могут привести к дестабилизации ситуации, нарушению мира и спокойствия в государствах на пространстве ОБСЕ. Благодарю вас за внимание. Thank you very much. Now I'd like to give the floor to Mr. Popov of Ukraine and to be ready, Mr. Gagamian of Armenia. Mr. Popov, you have the floor. Dear colleagues, it is a very important topic that has been selected for our parliamentary conference. For decades, building confidence served as main component of our activities aimed at reducing risk of military conflicts in the OSCE region. Regrettably, as we meet today, Russia continues its aggression against Ukraine and its Autonomous Republic of Crimea and certain areas of the Donetsk and Lugansk regions. Despite the ceasefire declared a month ago, the shelling and attacks by the combined Russian separatist forces in Donbass persist. As a result, the toll of casualties among the civilians and the Ukrainian servicemen continues to steadily grow. The illegally annexed Autonomous Republic of Crimea has been effectively turned into a grey zone of militarization and human rights violations. Dozens of Ukrainian and Crimea Tatar activists have been detained under fabricated charges or reported missing. Unfortunately, the Russian Federation organized some voting in illegally occupied Crimea 2 weeks ago, and we are sure that member states will not recognize any outcomes from these territories and any persons elected on this territory.
The aggressor state should face serious international pressure and condemnation of committed violations until respect to fundamental norms and principles of peaceable coexistence of states in Europe is restored. It is paramount important that the OSCE maintains firm and resolved position on the Russian action in the Crimea and the Donbass, which is recognized as acts of military aggression against Ukraine. The relevant resolution adopted this summer in Tbilisi served as a good example of how the international frameworks should act while addressing the issue of Russian aggression and its impact on the regional and global security. Border security-related issues and, more generally, the principle of inviolability and of frontiers require a sustained, focused attention. The uncontrolled section of the Ukrainian-Russian state border is a constant source of destabilization. Implementation of Minsk agreements, provision on permanent OSCE monitoring, and establishment of security zones in border areas of Ukraine and Russia is necessary immediate step for de-escalation. Facilitating resolution of Russia's investigated and fueled conflict against Ukraine must remain a priority for OSCE. Implementation by Russia of agreed security provisions of the Minsk agreements is a basic requirement for progress in other areas, included on political track. The monitoring and verification by OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, SMM, needs to be complemented by a deployment of neutral OSCE armed police mission that will provide for public security. The conflict will not be resolved not only until Russia withdraws from Donbass, but also until it deoccupies Ukrainian territory of Crimean Peninsula. Seeking resolution to the current conflict with full respect to the OSCE principles is critically important for Ukraine, but also to the entire European security. I recall a conclusion made by the panel of eminent persons on its report for the OSCE that return to the collective security will not be possible until the conflict around Ukraine is resolved. Thank you for your attention. Thank you very much. Before giving the floor to Mr. Gigemian, I'd like to kindly ask all of the speakers that to be within the time limit that we agreed together with you. So, Mr. Gigemian, you have the floor. Next speaker will be Mr. Havista from Finland. Уважаемые коллеги, трудно переоценить значение обсуждаемого вопроса. Модератор сказал, какие нужны необходимые принципы для укрепления и для более эффективного управления процессами экономического роста. Основной докладчик также уделил немало внимания этим вопросам. Но складывается впечатление, что мы хотим изобрести велосипед по той простой причине, что еще в 2008 году правительственные структуры Нидерландов, Швеции, Австралии, других стран и Всемирный банк созвали конференцию выдающихся экономистов, политологов с одной единственной целью – проанализировать, благодаря чему в течение последних 30 лет ВВП на душу населения стран дошло до уровня ОСР. Если 30 лет назад люди, проживающие в этих странах, составляли 1 миллиард человек, в настоящее время 4 миллиарда. Этот доклад подробно описывает пути достижения подобной цели. В 2002 году выдающийся экономист Дарон Аджемоглу, армянин по происхождению, кстати, родившийся в Стамбуле, и Джеймс Робинсон написали книгу, которая стала бестселлером «Why Nations Fail. The Origins, Prosperity and Poverty». Там подробно, опять-таки, указываются пути достижения значительного экономического роста, что снизит, конечно же, уровень бедности населения. Здесь очень справедливо госпожа Фрей говорила, что все миграционные, значит, потоки, они возникают не только вследствие военных катаклизмов, но также из-за бедности, обездоленности. Так вот,
Вышеупомянутые доклады и книга Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона, они не предполагают, что в 21 веке возможна полная блокада государства-члена ОБСЕ, я имею в виду Армению, со стороны Азербайджана и Турции. То есть ОБСЕ думается, что вместо углубленного анализа теоретических выкладок будет очень правильно, если мы, во-первых, обсудим, что же мешает полноценному развитию государств-членов ОБСЕ. И, конечно же, блокада тормозит это развитие. Впрочем, как и тормозит развитие отсутствие инклюзивных политических институтов, что является следствием установления авторитарных диктатур, увы, в отдельных странах-членах ОБСЕ, и это имеет место быть. Думается, что после сегодняшнего обсуждения предметом особого изучения станут вопросы, которые легли в основу Хельсинкского заключительного акта и черным по белому написаны в 10 принципах. Так что из этих 10 основных принципов, как минимум 3 принципа грубейшим образом нарушаются в отношении Армении за последние 25 лет. Только в этом случае коэффициент полезного действия наших обсуждений будет куда выше, так как он будет на конкретных проблемах решать более крупную глобальную задачу по укреплению мер доверия и улучшению управления. Спасибо за внимание. Thank you. I'd like to give the floor to Mr. Haviste of Finland, and will be followed by Ms. Fry of Canada. Mr. Haviste, you have the floor. Thank you, Mr. Chair, and thank you for choosing this very crucial issue as a topic for the afternoon debate. And I also want to thank the keynote speakers, Mr. Igor-Goden and Mr. GLIGOROV, for their interesting presentations. And it's also important that we, in the context of the OSCE and in this region, touch the very difficult issues of good governance, corruption, transparency, citizens' rights, to get information, protection of minorities and human rights. I work a lot with the African Union and African counterparts, and very often they look Europe as a model of development, model of transparency, model of good democratic progress, and I think that every day we should earn our role of a model region. Mr. Igor-Goden took up also in his keynote speech the issue of the Sustainable Development Goals adopted in the United Nations last year and which are valid towards the year 2030. And among those 17 Sustainable Development Goals, of course, the goal number 16 is particularly important for us in this context because it is about peace, justice, good governance, rule of law. And these goals are universal. They are not only for developing countries, but also for industrial countries. And I think OSCE region could be a model region of implementing these UN Sustainable Development Goals. We have a key role in that implementation. But let me particularly underline the link between economic development and environmental responsibility, because sometimes we also speak the future as a future for green economy which respects the environment. If you look at the Sustainable Development Goals adopted in the UN, actually almost half of them are directly linked to the environmental issues. There is clean water, there is climate, there is biodiversity, protection of the seas, and so forth. This environmental sustainability has become also a condition for our economic development. But what is even more important, I think that the environment can also be used as a peace-building and confidence-building tool. It can build bridges over the borders, common seas, common rivers, common nature protection areas, common water resources, and so forth. Could be really also in our region a peace-building and confidence-building tool, and we should use that even more effectively than today. And finally, Mr. Chair, I would like to mention one particular issue which is also part of these UN Sustainable Development Goals, and it is the gender issue, the equality between men and women.
We are still living in many societies where the role of women is very much marginalized. Women are not fully in the economic life in these societies, and actually it is keeping these societies only on the half speed because we are lacking the resources of women from these societies. And when we are speaking about the economic development and economic benefits in our societies, we should really take care that we use both men and women in our societies and to support our economic development. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. Now, Ms. Fry, you have the floor. To be ready, Mr. Shafrich of Ukraine. Thank you very much, Mr. Chair. And I want to say that it's an interesting topic because one could say that if my country, Canada, had a motto, it is peace, order, and good government. And in fact, I think this, therefore, is something that we have a lot of experience in. If you look at the legitimacy of government, I think it's really important that if you have free and fair elections and a democratically elected government that represents its people, then obviously that government will be able to have legitimacy to what it does. I think it's important in good governance, as we believe in Canada, for transparency and accountability to the people, and for efficiency and effective use of public funds. And in order to do that, there must be strong regulations and strong legislation that ensures that government is therefore accountable to its people, and that is a basis of rule of law in Canada. I think it's important also that when government spends its funds, it must use it towards the development of its human potential. And that means that the basis for development of human potential must rest on gender equality, on human rights, and on equality for all of its peoples. And I say peoples and not just citizens. It means that refugees and migrants who come to Canada also has that equality of opportunity. And creating an equality of opportunity means putting aside issues such as race and ethnicity, putting aside issues such as migrant status, and putting aside issues such as disability, and helping, a good government does, helping to remove the barriers and create a good healthcare system, create an education and a skills development system that will allow all of its people to be able to participate fully in the economic, social, and political life of the nation, creating prosperity. In that way, you also create peace. You create a peaceful nation, you create an orderly nation where everyone feels that they have the chance to do well. The last part about good governance, I believe, is also becoming a part of a global nation. To be part of a good global citizen, one must be responsible for other countries, to help with poverty, to assist with migration, to be able to give humanitarian aid, to have a strong environmental system. These are things, and to be committed to peace. These are parts, I believe, of good government, and it will in fact create prosperity, it will create social order, and it will create peace. Thank you very much. Thank you very much, Madam Frey. Now I'd like to give the floor to Mr. Shafrich of Ukraine, to be ready, Ms. Kiuru of Finland. So, Mr. Shafrich, please. Спасибо, господин председательствующий, уважаемые коллеги. Безусловно, вопрос доверия в регионе, который сегодня был поднят, имеет ключевой фактор в разрешении целого ряда проблем и накопившихся кризисов, которые, к сожалению, имеют место в регионе ОБСЕ. К сожалению, мы видим, что целый ряд конфликтов уже стали замороженными, и именно так и квалифицируются, и это недопустимо. Мы должны найти возможность решить эти проблемы. В 2014 году на карте Европы появилась еще одна страна, которая сегодня столкнулась с похожей проблемой. Это Украина. Хотя проблематика Крыма и Донбасса носят несколько разный характер и имеют разную природу, но однозначно эти вопросы должны быть урегулированы, и многие сегодня ссылаются на роль России в этих конфликтах. Россия и не скрывает то, что влияет на ситуацию на Донбассе. И мы имеем следствие этого влияния. Мы остановили масштабную
войну и фронтальные военные действия, которые имели место в 2014 году. Мне больно это вспоминать. Наша страна кровоточит и страдает от этого. Хочу вам сказать, что люди обнищали в 6 раз. Сегодня средняя зарплата в стране около $150 против 420 в 2013 году. Минимальные стандарты в районе $50 против 150 в 2013 году. Жизнь стала дороже в 6 раз. Национальная валюта обвалилась в 3 раза. В 2014 году, в июне месяце, когда конфликт только начался, удалось добиться площадки для переговоров, и я всегда буду гордиться тем, что с представителем ОБСЕ Хайди Тельявини, со своим другом Виктором Медведчуком нам удалось добиться первого перемирия, когда погибших было еще много, но 74. Это несравнимо с теми десятками тысяч, которые есть сегодня. Почему в ночь с 30 июня 2014 года на 1 июля 2014 года президент Украины принял решение атаковать? И мы имеем последствия. Разрушенная экономика, обнищание людей и глубокий кризис в стране. На этом фоне тотальная коррупция. О коррупции в Украине сегодня ходят легенды. И об этом сегодня тоже говорили, о проблемах коррупции. Многие надеются, что Минские соглашения урегулируют этот конфликт. Я тоже хочу в это верить. Я приветствовал подписание Минских соглашений в 2015 году. Но тогда же, выступая в Вене, я сказал, что как украинец, хорошо знающий всех субъектов украинской власти, я слабо верю в их реализацию по одной простой причине. Власть боится Минских соглашений больше, чем кто-либо. Ведь Минские соглашения потянут за собой ответственность, реализация Минских соглашений потянут за собой ответственность власти за решение атаковать, а значит убивать людей. Нельзя будет людям объяснять, что из-за войны они живут хуже. И в конце концов 3 миллиона человек получат право голоса, и они никогда не будут голосовать за эту власть. Можно было сомневаться в моих словах, но я процитирую вице-президента Соединенных Штатов господина Байдена, который сказал, что Донбассу нужно предоставить особый статус. И сегодня уже все говорят, что нужен прямой диалог между украинской властью и представителями Донбасса. Хочу напомнить, что и те, и другие украинцы. Я абсолютно уверен, что эта власть только усугубит этот конфликт, и без нашего давления, к сожалению, мир в Украине наступит не скоро, а значит спокойствие в европейском регионе тоже придет не скоро. Спасибо за внимание. Thank you very much. Now I would like to give the floor to Ms. Kiuri of Finland. I'm sorry if I made the wrong pronunciation. I'm here. And to Thank you very much. Mr. Demile of France. I'm here. Thank you, Mr. Chair. I'm here. Please. It was just right pronunciation. I don't mind at all. Thank you for this discussion. I believe that it's very important to discuss about economical growth, especially now when I think Professor GLIGOROV very open-mindedly pointed out that when we discuss about economical growth, we actually believe to the assumption that European security has been based continually improved welfare, which is based definitely on economical welfare. And when we believe that economical growth can create even better future, we have to underline some of the threats and some of the worries which we might have when we talk about increasing economical growth. Me, as a social democrat, I still believe that economical growth is one of the best way to create social welfare for people. But I want to underline the fact that many nations actually fail to distribute welfare and well-being for all the citizens. And failure to lift everyone's potential is one of the saddest things what is actually happening everywhere in the world. We should believe to the model that when we can benefit of everyone's potential by good governance,
the governance which believes that everyone's skills can make a difference, then I think we are really far already. Many countries don't underline the well-being of the most vulnerable groups, and I believe that it is one failure in OSCE countries too. We should understand that it is important to grant equal access to good education, equal access to social welfare for all of the citizens in this region. I believe that Finland has been many times mentioned model to do some of the things right, especially when we talk about the education. But I still believe that there are hidden problems there too. There are a lot of countries among our family which have a crucial issue facing them in the future. A lot of young people don't have jobs, they don't have education, and this is a big threat in the coming future. How we can let so many people without possibility to use their potential. Poverty, low education level, high unemployment level, and significant imbalance between people's incomes can be same kind of threats and listed to Professor GLIGOROV's list too. Finally, I would like to just mention that good governance means also that the governments have enough strong key holders who can condemn some of the phenomena which are not accepted. Hate talks, extremist movements, violent movements are some of the issues which we are facing in modern societies today. And I think we have to condemn such a phenomena, but I also believe that the good governance is all about that. Finally, I would like to just mention that the ends should not justify means. There are a lot of research knowledge, a lot of specialists, which can always help good governance to show the way better than they have done so far. I still have hope. I believe that we all should have hope for the good governance. Thank you very much. Thank you very much. Now I would like to give the floor to Mr. Vladimir of France. To be ready, Mr. Kostinov of Russia. Mr. Demilov, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, le titre de notre session de l'après-midi est un truisme, c'est-à-dire une vérité d'évidence. En effet, comment espérer un développement sans une bonne gouvernance? Je me souviens des propos de Kofi Annan qui déclarait « La bonne gouvernance est le chemin le plus sûr pour en finir avec la pauvreté et soutenir le développement ». Ce thème du développement économique de l'espace OSCE, qui me tient d'ailleurs particulièrement à cœur, est le parent pauvre de l'OSCE, trop souvent délaissé au profit des questions, bien sûr très importantes, de politique internationale et des droits de l'homme. La gouvernance n'est autre que la mise en œuvre d'un ensemble de dispositifs pratiques et de dispositions morales destinés à mieux coordonner les intervenants d'un secteur pour relever des défis précis. Ça, c'est pour la définition. L'OSCE s'est doté d'une institution destinée à promouvoir la bonne gouvernance. Il s'agit du trop méconnu coordinateur pour les affaires économiques et environnementales, dont a la charge M. Yigit Guten, que nous avons eu le plaisir d'écouter il y a quelques instants. Sa mission est de faciliter la coopération économique et environnementale parmi les États participants de l'OSCE. Malheureusement, l'action de cette institution est assez peu visible. L'explication est probablement liée à un manque de volonté de l'OSCE ou à un manque de moyens. Et sa mission souffre aussi probablement du changement régulier de présidence, empêchant d'aller au bout des thèmes étudiés par l'institution. Il me semble qu'avant de chercher à se doter de nouvelles structures et de nouveaux mécanismes, il nous faut donc revoir l'existant et renforcer par exemple les fonctions de ce coordinateur
en lui donnant d'une part de la visibilité, mais également les moyens de sa mission, en lui confiant notamment des missions de long terme qui ne varieront pas avec l'agenda des présidences tournantes. À lui de favoriser les avancées, la coopération, l'échange de bonnes pratiques, à lui aussi d'alerter et de combattre les menaces économiques et environnementales afin de permettre aux différents membres de notre organisation de se renforcer grâce à la coopération régionale à laquelle la France répondra toujours présente. Monsieur Yigit Guden, vous l'avez compris, on compte sur vous pour dorer le blason économique de l'OSCE. Thank you very much. Now I'd like to give the floor to Mr. Kostunov of Russia and to be ready, Ms. Moore of Canada. Mr. Kostunov, you have the floor. Спасибо, господин председатель, за предоставленное слово. Уважаемые коллеги, я, кстати, рад, что у нас на столах есть и раздатка, связанная с кибербезопасностью. Какой-то вам председатель подробнее, наверное, расскажет, что с ней надо делать. Но я как раз готовился выступить по теме мер доверия в области международной информационной безопасности. И мы все здесь в ОБСЕ знаем, что меры доверия, они были введены в такое понятие кардинально в 1975 году в Хельсинском заключительном акте. Дальше большая работа велась в Венских документах, в Стокгольмской конференции. И, конечно, эти меры, они структурировались, создались в первую очередь в ответ на неприемлемый уровень угрозы взаимного ядерного уничтожения. И, кстати, одной из эффективных мер в этой сфере стало учреждение в 1987 году национальных центров по уменьшению ядерной опасности. Это 15 сентября 1987 года. Такие центры были созданы в СССР, США и ряд других стран тоже подобные организации создали. Как мы видим, эти меры оказались эффективные, также наряду с остальными договорами. Договор об открытом небе, в том числе и наша парламентская конференция, это очень эффективная мера доверия, где мы открыто поднимаем существенные вопросы. Но что касается информационно-коммуникационных технологий, сегодня не существует четких правил, а угрозы стремительно растут. Да, вот группа правительственных экспертов Организации Объединенных Наций по международной информационной безопасности в 2013 году отметила, что ИКТ являются, информационно-коммуникационные технологии являются технологиями двойного назначения, то есть могут быть потенциально использованы в военных целях. И действительно, во-первых, крупнейшие государства мира тратят колоссальные средства на разработку технологий для борьбы в киберсфере, так и отдельные организации, в том числе и террористической направленности, обращают на это большое внимание, что создает угрозу для коллективной безопасности. Вот организация компьютерной атаки, типа, допустим, отказ в обслуживании, DDoS-атака, они стоят примерно около 4 центов в США на один компьютер, что позволяет провести целую кампанию, затраты на организацию которой будут сопоставимы с закупкой одной танковой гусеницы. Анонимность и возможность использования посредников является вторым преимуществом информационно-коммуникационной технологии как потенциального средства противоборства. Вот, наиболее ярко DDoS-атаки проявились в 2012 году, когда этим атакам подвергся ряд телекоммуникационных компаний по всему миру, включая американский холдинг AT&T, крупнейший мировой хостинг-провайдер GoDaddy, поставщика облачных услуг Cloudflare, компанию Spamhaus, кстати, составляющие черные списки поставщиков спамеров. И DDoS-атака на эту последнюю компанию была организована базирующимся в Нидерландах хост-провайдером Cyberbanker, который таким образом выразил свое несогласие с решением Spamhaus внести его в черный список спамеров. Буквально за копеечные средства был создан поток трафика мощностью около 300 гигабит в секунду, и ущерб, ну, как сами топ-менеджеры сравнивали, был сопоставим с ядерной бомбой. Мы сейчас не будем подробно разбирать внедрение вируса StatNet, который фактически уничтожил иранские ядерные объекты, и стоимостью разработки оценивается около $3 миллионов. Представляем, сколько бы стоила сопоставимая авиационная операция по ударам по укрепленным объектам. Об этом мы
говорить не будем, так же, как и о большом количестве других спецопераций, начиная с спецоперации, которая посредством внедрения закладки на один из маршрутизаторов Сирии оставила всю страну без интернета на 3 дня, подстегнув беспорядки на улицах. Чему я хотел призвать вас, дорогие коллеги? Необходимо на национальном уровне разработать меры доверия, которые предотвратят использование информационно-коммуникационных технологий против интересов наших государств. Наша задача – общая, неделимая безопасность. И ни в коем случае нельзя при разработке этих мер создавать условия преимуществ одной страны перед другими. Спасибо большое за внимание. Thank you. Now I'd like to give the floor to Ms. Moore of Canada to read Mr. Mikishli of Azerbaijan. Madame Moore, you have the floor. Merci de me donner l'occasion de prendre la parole aujourd'hui. Étant donné le contexte sur cette discussion sur la gouvernance, le développement économique, je crois qu'il est important d'aborder la question sous un angle qui tienne compte des différences entre les sexes. Les conséquences de l'inégalité entre les sexes sur nos économies sont énormes, ce qui c'est de plus en plus déterminant pour notre développement économique. Ce sont les connaissances et les compétences de notre main-d'œuvre, soit notre capital humain. On ne peut pas se permettre de sous-utiliser la moitié de notre population, ainsi que les talents, la créativité dont les femmes peuvent nous faire profiter. ONU Femmes dit que dans nos pays, le PIB se ressent énormément de l'écart entre les taux d'emploi des hommes et des femmes. On estime, par exemple, que le PIB de la zone euro pourrait augmenter de 13 % si le taux de participation des femmes au marché du travail était équivalent à celui des hommes. Pour obtenir de tels résultats, on doit travailler sur des politiques, des lois qui permettent aux femmes qui souhaitent de travailler à l'extérieur du foyer. Ça suppose des services de garde abordables, des prestations de maternité, des horaires de travail flexibles. Ça requiert aussi qu'on mette fin aux inégalités salariales entre les hommes et les femmes, à la discrimination dans les promotions et au harcèlement sexuel. Je crois que le forum de l'OSCE représente une excellente occasion de partager nos expériences, de partager nos histoires de succès, afin que tous, ensemble, on puisse adopter ces politiques et se fier à l'exemple des différents pays qui ont décidé d'aller de l'avant dans ce sens. Les femmes continuent de porter le plus lourd fardeau en ce qui concerne les tâches de la vie domestique, l'éducation des enfants. Elles doivent pouvoir concilier une vie professionnelle et les obligations familiales. Elles doivent sentir qu'elles sont traitées équitablement et jugées selon leur rendement. À titre d'exemple de choix inacceptables que les femmes sont soumises régulièrement, à tous les jours, il y a des femmes qui doivent choisir entre travailler et continuer d'avoir un revenu dans un travail qui met à risque la santé de leur enfant à naître ou d'abandonner ce travail-là pour protéger leur enfant à naître et se couper de toute source de revenus. Bien sûr, ici, j'ai avancé des arguments économiques pour favoriser une meilleure égalité entre les sexes, mais il ne faut pas perdre de vue non plus qu'il y a des valeurs inhérentes qui sous-tendent l'égalité des sexes. Dans nos pays, les femmes méritent des chances égales aux hommes, de décrocher des emplois valorisants, des postes de direction. En tant que parlementaire, on doit demander des comptes à nos gouvernements, exiger une plus grande égalité entre les sexes et aussi suivre l'avancée des travaux en ce sens. Dans les lois que nous adoptons et les questions que nous étudions dans nos parlements respectifs, ainsi que dans le travail que nous accomplissons au sein de nos communautés, nous devons de promouvoir l'intégration d'une démarche tenant compte des différences entre les hommes et les femmes afin de trouver des occasions de changement, de favoriser l'égalité des sexes dans l'économie. Et il en va de la santé de nos économies. Si on ne promeut pas l'égalité des sexes, le développement économique va se trouver continuellement compromis. Merci beaucoup. Thank you very much. Now, I'd like to give the floor to Mr. Mikishli of Azerbaijan, and then, with pleasure, I will give the floor to Ms. Konovska, who is a member of the House Parliament. So first, Mr. Mikishli, you have the floor. Thank you very much. I would like to talk about the inclusive economic growth
and the e-governance, electronic governance. But at the beginning, I want to remind the Armenian delegations that if they read the book of the Why Nations Fails, then they have to know that the policy of the aggression to the neighbor country is causing the fail of nations, which we observe now in Armenia. In one, I agree with them that the decision of all the international organizations, especially the resolution of the UN regarding the withdrawal of the Armenian troops from Azerbaijan territories, should not lie on the papers. Dear colleagues, inclusive economic growth is most challenge for the whole country in the world. There is no need to prove that the role of the government to reach economic growth. Good governance and optimal regulation is a key factor to foster economic growth. But how to reach good governance? What does it mean? One of the best ways is to develop e-governance. According to the researchers, e-services could encourage the increase of the volume of the GDP up to 2%. This is the huge numbers. That's the best tools not only to reach the good governance, but also to activate economic growth accordingly. In Azerbaijan, 75% of the population are using internet services. All the government structures has an e-services being provided to the people. They were established the multifunctional centers, we call them easy service centers, ASAN service, which serve the citizens on the basis of easy resources. For the developing of the family business was created special e-services platforms in Azerbaijan. All these electronic services and electronic governance platforms are supporting economically active part of population and of course fostering economic growth. Finally, I want to call OSCE Parliament Assembly to encourage e-governance to achieve the inclusive economic growth and to increase democratic values at the OSCE regions. Thank you very much for your attention. Thank you. Now, as I announced, the floor is given to Ms. Konovska, the member of the host parliament, and to be ready, Mr. Guminsky of Belarus. So, Madam Konovska, you have the floor. Thank you very much. Dear colleagues, dear guests, it's very difficult for me to talk about good governance from the position of a representative of a major opposition party in the Macedonian parliament, because, as you know, we are in a long-term and deep political crisis for almost 2.5 years. But we all are investing in our hopes that this political crisis will have a final resolution in 11th of December with the early parliamentary elections. So therefore the topic of this session is of an exceptional importance for Macedonia and the region of Southeast Europe as a whole, to address the values that are important for our democratic society and fulfillment of which is closely related to the stability, security, and safety of the developing countries in the OSCE region. This month, as you know, Macedonia is celebrating 25 years since the proclamation of its independence, a period which you will agree is sufficient enough to show all positive and negative sides of the functioning of our democracy and development as a society with newly established standards of functioning. We have to acknowledge that we are still facing serious challenges for accomplishment of fundamental principles to which each democracy should be established on. What I can assure you today is that we, as an opposition, will do anything in our power to keep Macedonia on its strategic road for which there is a wide consensus in our society. The EU and NATO membership remain our strategic determination. Of course, the incoming parliamentary election must be carried out in accordance with the highest democratic standards and obtain international verifications, since free, fair, and democratic elections for us are criteria that we must fulfill. Dear members, the experiences show that capital is most sensitive category when it comes to its movement, and it is
of exceptional importance for the economic development of Southeastern European countries. Capital demands stable political climate, legal security, and guarantees for fair economic conditions. As an opposition in the Assembly of the Republic of Macedonia, we have worked on proposals to increase the transparency in the spending of budget finances of the citizens of the Republic of Macedonia, but unfortunately, the current majority in the Republic of Macedonia did not have understanding even once for the arguments of the opposition. Non-changing of these conditions unfortunately ranked us very low on the transparency list of state institutions, and we have to change that immediately. Our role as representatives of the citizens is to continue working on the ground with our daily contacts and to contribute to the quality of legal regulations that ensure better economic policies and increase the number of desired jobs. Also, at the session of the OSCE Parliamentary Assembly, through the exchange of experience and opinions, in this way we can improve our works and as MPs in our future parliamentary activities. Thank you for your attention. Thank you very much, Ms. Konowska. Now, as I already mentioned, the floor is Mr. Guminski, yours. And then I will ask Mr. Peter Kopitis of Cyprus to take the floor. Mr. Guminski, please. Уважаемый господин председатель, уважаемые дамы и господа, мир, стабильность и безопасность в отдельных странах ОБСЕ, региональном и глобальном масштабе невозможны без устойчивого экономического развития, которое, в свою очередь, должно опираться на эффективное управление. Именно поэтому Беларусь последовательно выступает за укрепление экономико-экологического измерения как неотъемлемой составляющей концепции всеобъемлющей и кооперативной безопасности ОБСЕ. В рамках второй корзины важно продолжать работу по поддержке усилий государств-участников, направленных на создание благоприятного делового и инвестиционного климата, развитие и поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе женщин-предпринимателей, создание новых рабочих мест, особенно для молодежи, о чем здесь уже говорили предыдущие выступающие. Необходима поддержка усилий правительств, направленных на развитие зеленой экономики, повышение энергоэффективности и снижение нагрузки на окружающую среду. Вместе с тем, надлежащее управление – это не только те меры, которые страны принимают по национальному уровню, это еще и построение справедливой, предсказуемой и надежной торгово-экономической архитектуры,